Hello everyone, today we are going to learn common food words in French. You will learn how to say them in French. Also see example sentences to use in daily life. This will help you to speak confidently about food, order in a restaurant or talk about meals with your friends. So let's get started. First is his. His means rice. Je mange du riz tous les jours. I eat rice every day. Then poulet. Poulet means chicken. Il a cuisiné du poulet pour le dîner. She cooked chicken for dinner. Then bœuf. Bœuf means beef. Elle aime les hamburgers du bœuf. She likes beef burgers. Then poisson. Poisson means fish. Nous avons mangé du poisson pour le déjeuner. We had fish for lunch. Then œuf. Œuf means egg. J'ai fait bouillir un œuf pour le petit déjeuner. I boiled an egg for breakfast. Then pain. Pain means bread. J'ai acheté du pain frais. I bought fresh bread. Then beurre. Beurre means butter. Étaler du beurre sur le pain grillé. Spread the butter on the toast. Then lait. Lait means milk. Il boit du lait tous les matins. He drinks milk every morning. Then fromage. Fromage means cheese. J'adore le fromage français. I love French cheese. Then fruit. Fruit means fruit. Manger des fruits pour rester en bonne santé. Eat fruits to stay healthy. Then légumes. Légumes is vegetable. Les carottes sont mon légume préféré. Carrots are my favorite vegetable. Then petit déjeuner. That is breakfast. Nous avons pris des œufs pour le petit déjeuner. We had eggs for breakfast. Déjeuner. Déjeuner means lunch. Je déjeune habituellement à 13h. I usually eat lunch at 1 p.m. Then dîner. Dîner means dinner. Ils nous ont invités pour le dîner. They invited us for dinner. Goûter means snack. J'ai pris une pomme comme goûter. I had an apple as a snack. Then soup. Soup means soup. Cette soup est delicious. This soup is delicious. Then salad. That means salad. Je préparais une salade fresh. I made a fresh salad. Juice. Juice means juice. Il bu du juice d'orange. She drank orange juice. Then café. Café means coffee. J'ai besoin de café le matin. I need coffee in the morning. Thé. Thé means tea. Il boit du thé vert. He drinks green tea. Then pomme. Pomme means apple. J'ai mangé une pomme. I ate an apple. Then banane means banana. Les bananes sont sucrées. Bananas are sweet. Then orange means orange. Elle a pilé une orange. She's peeled an orange. Then tomate means tomato. J'aime la salade de tomate. I like tomato salad. Then pomme de terre. That means potato. J'ai fait cuire des pommes de terre. I bake potatoes. Then carotte means carrot. Les lapins aiment les carottes. Rabbits love carrots. Then I means garlic. Ajoutez de la à la sauce. Add garlic to the sauce. Then poivre. Poivre means pepper. J'ai grillé un poivron rouge. I grill red pepper. Okay, gentlemen, now you know the French words for many common foods like rice, chicken. So you can practice it and you can use it in your daily conversation. I hope that if you do like this, your spoken French will definitely improve. So, merci beaucoup. Bon appétit. À bientôt. Merci.